Bueno amigos, y es que el destacado músico y compositor británico Roger Waters rechaza contundentemente las acciones militares de los Estados Unidos en contra de Venezuela, pero que además también exige la liberación de nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro y su esposa diputada Cilia Flores. Veamos. 11 a.m., 3rd of January 2026. We are all reeling, stunned by this savage act of aggression from the Empire of the United States of America on our brothers and sisters and comrades in Venezuela, that great and wonderful expression of the Bolivarian Revolution. We stand with you, none of us, all over the world. I speak to God knows what percentage, but probably 99% of all the people in the world when saying that we deplore your actions in the Caribbean. For our